تو آج میں ریئیکٹ کرنا چاہ رہا تھا ریئیکٹنگ ٹو کوٹس، کیونکہ اس کو سن کر نا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. میری ٹک ٹاک پہ اس کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں. ایک تو ہے چلو وہ ویگن کے خلاف ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کی جو باتیں ہیں نا کچھ پتہ نہیں مجھے سکون سا دیتی ہیں. دیکھتے ہیں تاکہ میں ریئیکٹ کرتا ہوں. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done. You grew up as a slave, and that's because you were born into slavery. It's the only life that you know. It seems normal. Everybody around you lives the same kind of life. How could it be any different? I absolutely understand it. I grew up the same way. It's just that I always felt as if something isn't quite right. Deep down, you know exactly what I'm talking about. 99% of people today grow up as slaves. For some, this feeling is very weak. These people will most likely never snap out of it. Whereas for others, it's pretty strong. These people... ابھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں دیکھنے والوں کو کیسے سمجھاؤں یہ بات، کیونکہ جب میں نے اس کو دیکھا نا تو میرے دماغ میں بہت سی اس طرح نا اسٹرانگ فیلنگ آئی کہ مجھے بہت زیادہ ریلیٹیبل لگی یہ چیز. ابھی جو آگے باتیں اور کرے گا تو کیسے لگی وہ شاید ہم جانا تھوڑا مشکل ہے، لیکن آگے دیکھتے ہیں. want to look for the so-called truth. This feeling is your natural self that wants to break out of the cage, and the cage is made out of these beliefs and ideas which were implanted in your brain, especially when you were a child. Some people live in a cage with very thick bars, so to speak. They feel too weak to ever break out of this cage, whereas other people... اس کے بہت سی باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں، لیکن بہت سی باتیں بالکل غلط بھی ہیں. یعنی کہ ریلیجن کو تو بالکل بھی نہیں مانتا نا، لیکن وہ بات اس کی بالکل غلط ہے. اور بھی بہت سی باتیں ہیں. جو ڈائٹ والا کا بات ہے وہ میں ایگری کرتا ہوں، مطلب 90% ایگری کرتا ہوں کہ جو بیف ہے نا وہ مجھے خود، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کوئی روزمرہ کی چیزیں جتنی بھی ہم کھاتے ہیں نا ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کہیں کہ گوشت کے برابر ہے. جو بات گوشت میں نا، اتنی طاقت گوشت میں، مطلب بادام بھی ہو سکتے ہیں ان میں بھی اتنی پاور ہوتی ہوگی، لیکن وہ ہماری باڈی کے لیے، باڈی کو وہ انرجی وہ پاور نہیں دیتا جو ہیلتھ، اگر ہیلتھ کے ہیلتھی جتنا گوشت ہے نا. ابھی جا کے لکھو کارنیوور ڈائٹ لکھو یوٹیوب پہ، اور جو لوگ آئیں گے نا جو کارنیوور ڈائٹ کھاتے ہوتے ہیں ان کا جسم دیکھنا ایک بار، ایک ریڈ ہوگا، اور پھر ان کی تصویر کو لو ایک سائڈ پہ رکھو اور دوسری طرف اپنی تصویر یا کسی کی بھی کلیئر امیج لو اور ان کو ساتھ رکھو، تمہیں عجیب لگے گا، کیونکہ ان کے جسم تمہیں لگے گا کہ واقعی میں وہ زندہ ہیں. اور جو دوسرا بندہ ایک عام بندہ ہوگا اس کے جسم پھیکا چٹا سا پھیکا سا لگ رہا ہوگا، جیسے اس میں کچھ خاص انرجی نہیں ہے، اس میں کچھ ڈائٹ اس کی بہت ہی بریڈ وہ کھاتا ہے، اور یہی آج کل چل رہا ہے. یہ جو بندہ آپ دیکھ رہے ہو یہ 2013 میں نا ویگن تھا، یہ پتے کھاتا تھا جیسے پیچھے لگے ہوئے. کہہ لو اس کی حالت دیکھو، اس کی حالت میرے جیسی تھی.
جیسے میرے میں بھی انرجی نہیں ہے نا، میں کوشش کروں لیکن میرے میں اس طرح انرجی نہیں ہے. میں اس یہ بھی ایسے نا ایسے کر کے بول رہا تھا کیونکہ وہ پتے کھا کھا کے نا کچھ تھا ہی نہیں جسم میں. اور میری خود میں بڑی کوشش کروں کہ میں صرف گوشت ہی کھاؤں. میرے پاس جو پیسے ہوتے ہیں وہ میں ان کا کوشش کرتا ہوں گوشت ہی لوں. ابھی میں نے امی کو بولا تو اب رمضان میں نا روز افطاری کے بعد گوشت ہی ہوتا ہے، مطلب 1 2 3 دن بعد گوشت ہی ہوتا ہے کیونکہ میں نے بولا تھا. اور وہ گوشت جب بنا ہوتا ہے تو میں ایسے 2 منٹوں میں ختم کر دیتا ہوں. اس میں اتنی انرجی ہوتی ہے، اتنی پاور ہوتی ہے. اور لیکن میں پھر بھی ہیلدی اس طرح نہیں ہو پاتا کیونکہ مجھے نا جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ سائنس انفیکشن نا مجھے بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے. مطلب یہاں پہ نا مجھے 13 14 سال کی عمر تک تو مجھے یاد ہے نہیں مسئلہ تھا یہ. لیکن یہ تھا کہ میں پورا دن کھیلتا رہتا تھا اور واپس آتا تھا تو اوپر فریج میں برف پڑی ہوتی تھی نا کٹورے میں، وہ میں لیتا تھا اور اس کے اوپر کولر سے پانی ڈالتا تھا اور اوپر سے پیتا تھا. اتنا ٹھنڈا پانی مجھے پتہ ہے. اور بھی یہ بہت ریلیٹیبل چیز ہے تو اس کی وجہ سے شاید، اور وہی الٹی چیزیں کھانے کی وجہ سے نا یہ مجھے انفیکشن ہو گیا. اب ہوتا کیا ہے کہ بس ایسے ہی بنتا رہتا ہے، ریشہ بنتا رہتا ہے اور وہ مجھے اس طرح اسٹرانگ نہیں ہونے دیتا. مطلب یہی باڈی ہے میری پتلی، اس سے زیادہ میں جم چلا جاؤں تو اسٹرانگ نہیں ہو سکتا میرے خیال سے. یہی بات ہے. تو میں نے پھر ہاسپٹل میں نے اس کا آپریشن کروانا چاہ رہا تھا تو میں گیا ہوں. اور مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کیونکہ وہ تھا میں اس وقت 18 سال کا. میں سمجھ رہا تھا میرے جو ٹونسز ہیں ان کا مسئلہ شاید. مجھے بالکل اس چیز کے بارے میں بالکل پتہ ہی نہیں تھا نا بس بھی کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. مجھے بس تھا کہ مجھے مسئلہ ہے. تو میں گیا، مجھے لگا ٹونسز کا مسئلہ ہے. میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا، مجھے ٹونسز والی چیز ملی. میں نے ڈاکٹر کو جا کے بولا ٹونسز. اس نے چیک کیا، اس نے کہا اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں. پھر اس کو شاید سمجھ آ گئی تھوڑی بہت ہی کہ اصل میں اس کا ٹونسز کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے ہی ریشے والا مسئلہ ہے. اس نے کہا کہ آپ کے ناک کی ہڈی کا آپریشن کر دیتے ہیں تاکہ آپ کا ریشہ جو وہ پیچھے گلے میں نہ گرے. لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑا تو میں دوبارہ آپریشن کراؤں. لیکن وہ پھر یہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ کہتا ہے کچھ اتنا زیادہ مسئلہ تو نہیں ہے. لیکن مجھے تو بہت زیادہ لگتا ہے مسئلہ. اور وہی ہے میری یہ کہ اگر جب میں کما رہا ہوں گا تب یہی میں ڈائٹ رکھنا چاہتا ہوں، کارنیور ڈائٹ. کہ اس سے زیادہ بہتر اور کوئی ڈائٹ نہیں، کوئی بھی ڈائٹ نہیں، اس کے کوئی قریب بھی نہیں آتی ڈائٹ جو کارنیور ڈائٹ ہے نا، اینیمل بیسڈ ڈائٹ. بہت اس میں انرجی ہے. اور اس کا تعلق ہمارے وہ ہیں نا انسسٹرز سے. وہ اس جب کھیتی باڑی تو بعد میں انوینٹ ہوئی نا، اس سے پہلے کیا کرتے تھے انسان جب بالکل یعنی کہ ایک تو ہے حضرت آدم جب آئے تھے تو وہ شکار کر کے کھایا کرتے تھے نا. تو مطلب اس ٹائم سے لے کر اگلے کتنے ہزاروں سالوں تک وہ صرف انسانوں نے شکار کر کے کھانا کھایا، مچھلی، گوشت، یہ چیزیں. لیکن پھر یہ فارمنگ ڈسکور ہوئی اور پھر یہ فارمنگ ہم یہ چیزیں کھانا شروع کرتے ہیں. لیکن جو ہماری اصل میں پرائمل وہ ہے نا وہ ہے گوشت اور یہ چیزیں. اور ان میں بہت زیادہ انرجی ہے، بہت زیادہ پاور ہے. تو جو جم جاتے ہیں، جو روٹیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں، وہ اگر صرف گوشت کھائیں نا، ایسے ہی پیسے لگاتے ہیں اتنے ڈائٹ پہ. جو پہلوان ہیں وہ کیا بن جائیں گے میں بتا رہا ہوں. Live in a cage with a lot thinner bars. They can already see the light. They feel like they can almost bend the bars. میں اس بندے کو دیکھتا ہوں نا، مجھے مطلب میں نا ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے اس بندے کو دیکھا نا مجھے بہت زیادہ پیس فیل ہوا مجھے اس بندے کے جیسی. کیونکہ یہ نا ابھی آگے خود یہ بولتا رہے گا کہ بھائی یہ نا بہت
فلفلڈ ہے اس کی یہ مطلب میڈیٹیشن میں ایک طرح کا کہہ لو، اور اس کو چیزیں کلیئر ہیں. میں نے اس بندے کو دیکھا، مجھے بہت اچھا لگا، اور میں بہت سالوں سے یہی چیز کوشش کر رہا ہوں کہ بھئی اب وہ کروں. اور اس چیز کے کچھ نقصانات بھی ہیں دنیاوی طور پر، کہ جاب کرو، کام کرو، لیکن پھر بندہ اگر پھر اپنی فلاسفی اور اپنی لائف کی پرپز ڈھونڈنے لگے تو پھر وہ تو چلو دنیا کے لیے تو وہ بیکار سے ہے نا. جیسے کہ یہ بندہ دنیا کے لیے تو یہ بیکار، اگر یہ یوٹیوب نہ کر رہا ہو تو پھر کیا فائدہ. کیونکہ یہ لوگوں کے لیے اتنا کچھ خاص فائدے کا نہیں ہوگا جو اگر یہ کوئی خاص کام نہیں کر رہا. تو میں نے اس کو دیکھا تو میں نا میرا یہ چل رہا نا کہ بھی میں نا اس ایج پہ ہوں کہ میں کبھی کبھی نا بہت زیادہ مجھے چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. جیسا کہ میں نا تقریباً 6-7 مہینوں سے، کہہ لو 6-7 بھی نہیں، 1 سال ہو گیا، گھر سے بہت کم نکلتا تھا، مجھے اچھا ہی نہیں لگتا باہر جانا. تو اور وہ اس کے پیچھے وجہ ہی ہے کیونکہ باہر جاتا ہوں، باہر جا کے چیز دماغ خراب ہوتا ہے، مجھے نہیں اچھا لگتا لوگوں سے ملنا. تو کیونکہ نا جیسے لوگوں سے بات کرو نا، وہ بندہ اس چیز سے باہر نکل جاتا ہوں میں. وہ میڈیٹیشن والی چیز ہے نہیں کہ، کیونکہ اب میں بتاتا ہوں نا، میں جب پھر مجھے ابو نے کورس پہ لگا دیا یہ والا کورس کرو، تو جب میں نے جانا سٹارٹ کیا مجھے چیز اتنی کلیئر تھی، میں روز خوشی خوشی بھاگتا بھاگتا جاتا تھا، اتنا مزے سے جاتا تھا، اتنے مزے سے واپس آتا تھا. وہاں جا کے اتنا انجوائے کر رہا تھا میں، تقریباً 1 مہینہ میں نے بہت خوش تھا، بہت زیادہ انجوائے کر رہا تھا. اس طرح نہیں کہ بس وہی میں خوش تھا، بس بالکل اسی طرح مجھے چیزیں بہت کلیئر تھی دماغ میں بہت زیادہ وہ تھا، تھینک فل تھا، تھاٹ فل تھا. لیکن پھر 1 مہینے بعد وہاں جا کے وہاں پہ جو لڑکے تھے نا، وہ اتنی فضول بکواس کرتے تھے، یعنی کہ میں جاتا تھا روز، انجوائے کرتا تھا، باتیں کرتا تھا، لیکن پھر ان کی فضول باتیں شروع ہو جاتی تھی. مطلب وہ نا ایک دوسرے کو تنگ کرتے تھے، تو میں اندر ہنستا رہتا تھا، مسکراتا رہتا تھا، انجوائے کرتا تھا، لیکن وہ ایک دوسرے کو بکواس کرتے رہتے. آخر میں مجھے انگزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ بس ہو، بس بھائی، بس ہو گئی میری. تو میں تو اپنے منہ سے وہ باتیں نکال بھی نہیں سکتا کیونکہ اس سے اتنا نیگیٹو مجھے فیل ہوتا ہے. تو کوئی بھی نارمل انسان اصل میں کچھ ایسے کر ہی نہیں سکتا. جو کرتے ہیں ان کی سوچ بالکل الگ دنیا میں چل رہی ہے نا. ان کو تو یہ ہے کہ اگلے کو نیچے لگانے، اور تاکہ کہ اگر اگلے کو نیچے نہ لگایا تو وہ لگائے گا، اور وہ تو سروائیول موڈ میں چل رہے ہیں نا. لیکن اس چیز سے کچھ خاص کوشش اس وقت مجھے فرق نہیں پڑ رہا تھا، میں اس بارے میں کیا ہی بولوں. تو یہ تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں بگڑتا گیا. اور اب میں پھر اتنا لو پہ آ گیا ہوں، اب میں بیڈ سے بھی نہیں اٹھ سکتا ہوتا روز. سپورٹ تو میری حالت اتنی ضروری ہوتی ہے، میں اتنی مشکل سے جاتا ہوں، واک کرتے ہوئے جاتا ہوں، انگزائٹی اتنی ہوتی ہے، بس میں بیٹھتا ہوں اتنی مشکل ہوتی ہے مجھے، کیونکہ نہ وہ سارا کچھ یوں ختم ہو گیا. تو اب میں پھر نا 10 دن کی چھٹیاں لے رہا ہوں، پھر یہ عید بھی ہے نہیں کہ 15 دن کی، پھر 15 دن میں گھر بیٹھا رہوں گا، تاکہ کیونکہ اس بار مجھے پتہ ہے میں نے کیا غلطیاں کی نا، اور وہ ایک بریک کے دوران میرا دماغ ٹھیک ہو جائے گا، پھر میں وہ غلطیاں نہیں کروں گا، اور پھر وہ مسئلہ بھی نہیں ہوگا. یعنی کہ اب میں اس طرح باتیں نہیں کر پا رہا، میرا دماغ اس جگہ پہ ہی نہیں ہے کہ میں وہاں پہ فلاسفی جھاڑوں، مطلب ڈیٹیل میں کچھ ڈیپ جا سکوں، کیونکہ وہ وہاں جا کے وہاں پہ اتنی شیلو اور فضول دنیا ہے نا. تو
अभी बस मंडे को सिर्फ जाना है, फिर मैं आगे 10 दिन की छुट्टियाँ ले लूँगा और फिर मैं एक तो यही करूँगा, लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा, उस तरह मेरा दिमाग ठीक हो जाए और फिर मैं गलतियाँ नहीं करूँगा। But they don't feel strong enough yet. They are afraid to take the last step. Do you want to be lied to every day of your life? Do you want to be told what you are allowed to do? As a natural being? Do you want to be told by other people what's good for you, even though only you can know what's good for you? After this video, I'm gonna make sure that you take the last step. फिर वही बात है ना कि जो नेचुरल है ना, या कह लो वो चीज़ दुनिया आसपास कोई बंदा करने ही नहीं दे। क्योंकि अगर आप नेचुरल पे जाओ तो फिर तो आप ये जॉब इन सारी चीज़ों से पीछे हट जाओ ना, इस्लामी तौर पर भी। क्योंकि आप अगर असल में जाओ तो फिर आप कहोगे पैसा नकली है, दुनिया हुकूमत हमारी जो है वो नकली है, झूठी है। इसको हवा कैसे लग रही है? अच्छा, तो यानी कि फिर बंदा क्या करे? कोई मौलवी साहब इस चीज़ का जवाब भी नहीं देते। मैं शायद अदीम हूँ तो मैं, अगर मेरी ये चलती है ना थोड़ी सी लाइव स्ट्रीम, तो मैं शायद अदीम को पूरी कोशिश करूँगा कि शायद अदीम सबसे जो नंबर 1 पे है ना लिस्ट में, वो शायद अदीम ही है, कि मैं उनको बुलाऊँ स्ट्रीम पर, अपनी उनके साथ एक आयरल स्ट्रीम करूँ, तो उनसे इस तरह सवाल करूँ कि इस चीज़ के बारे में। I'm getting you out of that fucking cage. I'm gonna make sure of that. You were born with a natural program, so to speak, and this program tells you exactly what you are supposed to do in this life. Because of this program, you know exactly what's good for you, what's bad for you. You know about your deepest desires and needs. This can never be taken away from you. It's impossible. But what can be done, and this has been done to you, is that they can suppress it. And they can suppress it so severely, especially in your childhood, that you almost forget what you're actually supposed to do in this life. And this started with your parents. There were no bad intentions behind what they did to you. They grew up the same way as you. They were brainwashed by their parents. Then, of course, your teachers did even more damage, again, mostly without any bad intentions. They were also brainwashed. And then the media did the rest. And of course, the media did actually have conscious intentions behind what they did to you, unlike your parents and teachers. And this is how you were reprogrammed. As I said, your natural program is still there. It's intact, but you can hardly even connect to it anymore. And what controls your life now, and even worse than that, you believe that it is really your life, is this new man-made program. That's what tells you what you're supposed. कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि ये जो हमारी ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है और ये मतलब सच के करीब है, बल्कि ज़्यादा चांस ये है कि हमारी ज़िंदगियाँ बिल्कुल झूठी हैं, हम बिल्कुल उलट गुजार रहे हैं अपनी ज़िंदगी। यानी कि इस्लामी लिहाज से मैं कह रहा हूँ, नेचुरल और इस्लामी वो एक ही चीज़ है। तो कहेंगे नहीं, नमाज पढ़ रही हैं और हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस बात पे हम चल रहे हैं बात ही बिल्कुल गलत है। और कुछ फंडामेंटल चीज़ें बिल्कुल गलत है ना।
supposed to do in your life, what's good for you, what's bad for you, what you need to do to be happy and healthy. Welcome to Second Life. The cinematic metaverse, where every detail is crafted for realism and This is hell. There are people who actually say that we are in hell and that paradise ये बात मतलब बहुत से लोग हैं ना, खास तौर पर मौलवी हजरात और जो इस्लामी लोग हैं, वो बोलते हैं दुनिया जो है वो है, क्या कहते हैं, क्या है, टेस्ट है, और यहाँ पे तो मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। जैसे ये कह रहे हैं ना, यार हल लोग कहते हैं, लेकिन मेरा अपना भी यही था मानना कि जो आप ये नहीं कह सकते कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे तो वो उन पे हर वक्त मुश्किल होती थी तो वो परेशान रहते थे, टेंशन में होते थे। नहीं, वो हर वक्त कंटेंट होते थे, हर वक्त वो आ, आ, जितनी उन पे जितनी मुश्किल आई उतनी दुनिया में किसी ने भी नहीं, लेकिन वो उस वक्त भी और उसके अलावा तो वैसे ही बहुत खुश थे, बहुत कंटेंट थे, बहुत ही मतलब हमारी तरह एंग्जाइटी का शिकार, डिप्रेशन का शिकार तो नहीं थे। और यही चीज़ मैं 1 महीना पहले मेरे साथ ऐसे था कि मैं इतना हैप्पी था, इतना खुश था और मुझे चीज़ें क्लियर थी। और मतलब मुझे, मैं कह था 6 महीने का कोर्स है, ये तो यूं गुजर जाएगा, मुझे तो बहुत ईजी लग रहा है। और अभी मैं कह रहा हूँ एक एक दिन कैसे गुजरेगा। तो ये हालात हैं बहुत से लोगों के। कुछ लोग दरमियान में, मसलन मैं बहुत दरमियान में नहीं, मैं या तो ऊपर था या फिर अब नीचे इधर आ गया हूँ। मुझे चीज़ें क्लियर थी, सब कुछ क्लियर था, मैं बहुत खुश था, बहुत कंटेंट था। और आम लोगों की तरह नहीं, मैं जिसकी तरफ देखूँ मैं मुस्कुराऊँ और मुझे कुछ बुरा ना लगे, क्योंकि मैं जन्नत में रह रहा हूँ। मतलब मैं कहाँ रह रहा हूँ, इतनी एक सिटी में रह रहा हूँ, एक कैंट एरिया में रह रहा हूँ, इतना खूबसूरत है। और लोग इसको बोलेंगे तो सही, लेकिन वो इस चीज़ को इतना खास महसूस नहीं कर सकते, लेकिन मैं महसूस कर सकता था। उस वक्त मैं बहुत था, लेकिन और उस वक्त ये था कि मैं जन्नत में हूँ। मतलब अभी ये आगे बोलेगा ना कि भाई लोग बोलते हैं कि हम हेल में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यानी कि बंदा अपनी सोच ठीक कर ले तो बंदे को ऐसे है जैसे वो जन्नत में है। मतलब कुरान में भी तो लिखा है ना, अल्लाह के शुक्रगुजार तुम नहीं हो। मतलब जो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा है वो तो खुश होगा, सिवाय ये कि उस पर मुश्किलात आ रही है। और मोस्टली लोगों पे मुश्किलात बिल्कुल भी नहीं आ रही। मतलब जैसे हम रह रहे हैं तो हमें कोई मुश्किलात नहीं आ रही, ज़ीरो। खुद अपनी कुछ बनाई हुई मुश्किलात हैं कि हाँ जी ये मुश्किलात हैं, अपने बनाए हुए मसले हैं सारे। comes afterwards, or that life is a test. These are not only religious people. A lot of people feel incredibly miserable, and that is actually 99% of people on earth. For some it's worse than for others, but most people feel like they are in hell. I hear this constantly. That's why they start doing drugs. They don't care about their health anymore. They don't want to have children. Why? Why would you bring somebody into this earth, this reality? It's hell. I hate it. Of course, you don't want to then. Understandable. I wake up every day knowing that we are in heaven. I feel it every day. I wake up and I know I'm in heaven. I love it so much. To me, this cannot be anything else. But that's because I have a completely different biochemical state. That's all that it's about. It's the severe brain. 1 महीने पहले मैं ऐसा था,
1 महीने में इतना गंद हुआ ना, गंद इस तरह हुआ कि बस दिमाग चेंज होता कि जैसे ही मैं बाहर निकला 1 महीना तो मेरी सोच नहीं बदली। सोच मतलब क्या, बस वो मेरा जो कनेक्शंस थे, जो नए कनेक्शंस कह लो बने, जो मुझे हैप्पी था, वो जैसे ही बाहर निकला वो नेगेटिव एनर्जी सारी उसने मुझे अपने जैसे ही डिज़ोल्व कर लिया उसमें। तो फिर वही छुट्टियां मैंने इसलिए तो ली हैं। Brainwashing that happens to you as a child, and it's your biochemical state that changes. That's why in this reality you can be in hell or in heaven, of course, also a lot in between and beyond. But to put it simply, that's why you complain that life is hell. And there's a way out of it. And the only way is the natural way. There's no other way. Every other way is man-made. And those are the paths that people choose. They don't really. It was put into your head. You really had no control over it, but you're lost. You don't understand that the only way is the natural way. You believe that there's other ways that lead to happiness and health. There are no other ways. Only one single way leads to happiness and health. That's it. As a child already, you felt what's good for you and what's bad for you. And what feels good for you and what feels bad for you is what's good for you and what's bad for you. That should be clearly understood. इसकी ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगियों में ये फ़र्क है, हम लोगों की तरह लोगों के लिए जीते हैं और ये बंदा लोगों के लिए नहीं जीता। पैसा हमें चाहिए ताकि हम लोगों के बस लोगों के साथ मुकाबला कर सकें। जो भी चीज़ें ना वो लोगों के लिए हैं, दूसरे लोगों के लिए। लेकिन जब आपको, अगर आप लोगों के लिए ना जी रहे होते ना, फिर आपको एक नॉर्मल काम भी बहुत अच्छा लगता और आप सिर्फ अगर सोचते तो फिर आप कुछ बड़ा करने का सोचते। ये नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप डॉक्टर बन रहे होते। डॉक्टर बनना किसी का ख्वाब नहीं था। ये कोई सोचो, डॉक्टर बनना किसी का ख्वाब हो, अजीब है भाई। डॉक्टर कौन बनना चाहता है, इंजीनियर कौन बनना चाहता है, बड़ा इंसान बनना चाहता है। लेकिन कोई बोले कि मुझे वेट, मेरा बचपन से ख्वाब था मैं डॉक्टर बनूं, अजीब नहीं है। आर्मी में जाना वो एक अलग है, उसमें तो वो है कि एक नेचुरल फिलॉसफी है इंसान के अंदर जो वो उसको पुश करती है। You now, of course, have been programmed to believe that what's good for you is bad for you, and what's bad for you is good for you. Upside down, inverted, twisted, as much as it can be. And now you go through your life believing that what's good for me is actually bad for me. I shouldn't do that. But what's bad for me, what feels bad, well, that's good for me. That's what they told me. Want to know if you're actually good at English? Take the Duolingo English test. It's online. So you just go through life and you do what's bad for you, expecting to feel good. Impossible, naturally. Never gonna happen. And then you don't do what you want to do. Again, expecting that that's what's gonna make you feel good. Impossible. It cannot happen, ever. Because there's only one way, the natural way. You're choosing man-made ways. These beliefs and ideas that are in your head. This is what you need to get rid of. This started when your parents came to you one day as a child, maybe you remember it, and they said, eat broccoli. You smelled it, you already didn't like it, and then you maybe put it to your tongue and you right away tasted that it's poisonous. Broccoli is a very poisonous green flower. It's one of the unhealthiest foods on earth. They said, we are going to take away your PlayStation. You're not going to be able to watch TV anymore.
They pressured you, manipulated you, and forced you over and over again to eat it. Maybe they put cheese over it so that it tastes good, and eventually you started doing something that's bad for you, believing that it's good for you. This is where it started. And then, of course, what happened also later on is, let's say that your grandpa was preparing food, he was making something out of ground meat. You saw the ground meat on the table, fresh, juicy, red, the way it's naturally supposed to be, and you wanted to take it. And your grandpa slapped your hand and said, no, that's unhealthy, that's dangerous, that's disgusting. Bacteria, parasites, you're not supposed to eat the way every natural animal eats meat. No, no. We are gonna cook it to death, make it dry, unappetizing, but then we will put a red sauce over it to make it red again, because that's what we actually naturally want. And then you start believing, oh, so what's good for me, it's bad for me. You see? Everything was twisted. And now it's all the other way around, and you went on living like this, and after decades, you believe that that's how it actually is. And मतलब ये डाइट वाली जो बात है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इसलिए इसको इतना नहीं देख रहा, क्योंकि जो है ना, लेकिन है सही बात कि अगर आपके पास इतना है ना कि आप अगर रोज़ गोश्त खा सकते हैं तो आपको रोज़ गोश्त ही खाना चाहिए। और लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं और आपसे वो ब्रेड खा रहे हैं, ऑमलेट, क्या कहते हैं, उस पर जैम लगा के, चॉकलेट लगा के, तो वो बिल्कुल एक पागलपन है। अपने साथ आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे। अगर किसी के पास पैसे हैं तो उसको रोज़ सुबह और शाम रात गोश्त खाने, ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त खाए वो, और उसको फिर पता लग जाएगा ही नहीं कि जितने भी हैं ना, डक्की भाई, रजब, जितने भी ये मशहूर हैं, इनको यही चैलेंज है कि वो 60 डेज़ कार्निवोर डाइट पे जाएं और वो थोड़ा सा इस बारे में रिसर्च करें, तो वो देखेंगे कि भाई वाकई में पूरी ज़िंदगी गोश्त ही ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, और चीज़ें हल्की खाते रहें, लेकिन जो गोश्त है ना, वो वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज़ आपकी विटामिन्स की, प्रोटीन्स की जो है ना, वो कमी को पूरा नहीं कर सकती। आजकल जो है ना, जो भी चीज़ें हैं सिवाय गोश्त के, वो आपको पूरा कर सकती है। not only do you believe that what's good for you is bad for you, what's bad for you is good for you, you also now start to try to replicate and imitate what you naturally want to do. You drink Red Bull. Why? Because there's synthetic taurine inside, just like in blood. That's why it's called Red Blood Bull. And then you drink this toxic drink for energy because you want blood. That's why you drink tomato juice. That's why you put red sauces over your food. Why did you always want to eat chocolate as a child? Because you wanted seed slime with toxins and sugar. That's what you naturally want, because that actually exists in nature. Or did you want raw liver? Why do children in nature rush to the animal that was killed and beg the grown-ups for the liver? And if they are given the liver, they go crazy over the liver because it tastes exactly like chocolate. Not the overcooked ऐसे होता है, मैंने shit that your mother gave you with onions. No. Actual. और हाँ, मैं ये देखना चाह रहा था कि इस्लाम में कच्चा गोश्त खाना, क्योंकि ये कहता है पक्का गोश्त भी नहीं खाना चाहिए भाई, जो नेचुरल, क्योंकि ये तो बिल्कुल उस तरह जाता है ना कि भाई बिल्कुल भाई, जैसे एक शेर है वो कच्चा गोश्त खाता है, तो
Short answer, yes, it's allowed in Islam to eat raw meat, but there are a couple of conditions and some common sense warnings humans occasionally ignore. The meat itself must be halal. The animal must be one that is Muslims are allowed to eat: cow, goat, lamb, chicken, etc. And it must be slaughtered according to Islamic rules. Zeba. If the meat itself is halal, Islam does not require it to be cooked before eating. There is no verse in the Quran or authentic hadith that says meat must be cooked. Historical reality: humans have eaten raw or lightly cooked meat in different cultures. Even today, Muslims in those regions eat those foods when the meat is halal. The practical issue: health. There should be neither harming nor recreational. So, if eating raw meat seriously risk illness, only simple conclusion. तो क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी खाया कच्चा गोश्त? तो क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कच्चा गोश्त खाया? People sometimes imagine ancient life like some survival of novel chewing raw goat. How the Prophet ate meat. The Prophet generally ate cooked meat, not raw meat. Meat was usually roasted, boiled, or cooked in both. In Sahih al-Bukhari, it is reported that a Jewish woman presented the Prophet a roasted sheep after a battle of Khyber. He ate from it before discovering it has been poisoned. This shows roasted meat was novel way he ate meat. Achha. It was basically bread pieces soaked in meat broth with cooked meat on top. The Prophet even praised the dish and compared it to excellence among foods in famous hadiths. Did he ever eat raw meat? There is no authentic hadith showing the Prophet ever ate meat. So the historical picture is simple. Meat was cooked most of the time, usually roasted, boiled, or in stew. Raw meat is not mentioned as something he ate. And more reality, people forget meat was not eaten every day. Many narration says weeks could pass in Prophet's household without cooking meat. Dates, barley bread, and simple foods were common. So the image. तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज क्या खाते थे? Humans love imagining prophets. It seems like king's reality is almost the opposite. The daily food of Muhammad was extremely simple. Dates, ठीक है, barley bread. Another very common food was barley bread. It was not soft bakery bread like people made from barley flour because wheat was more expensive. In several hadiths, it is mentioned that the Prophet never ate fine white bread regularly. Milk, वो भी camel का, tharid, bread with meat broth. Okay. तो उनकी न्यूट्रिशन मतलब जो साहबी थे जितने भी थे उनकी फिर न्यूट्रिशन कैसे पूरा होता था अगर वो ब्रेड खाते थे और खजूरें खाते थे और पानी पीते थे और गोश्त मुश्किल से ही बहुत कम ही और आजकल लोगों के मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं लोग और वो तो वैसे बहुत ताकतवर होते थे यानी कि
कोई हदीस है ना कि हुज़ूर समझते वो 70 आदमियों के बराबर हैं। Healthy raw liver from proper animals. गर्म हो जाता है ना। It tastes like sweet chocolate. It tastes like sweet chocolate. You never wanted chocolate. You never wanted chocolate. What you really did want. What you really did want. You never wanted a chocolate. What you actually wanted was raw liver. Is raw liver. Why do you is want raw to hunt? liver. Why do you play video games? Because you want to hunt. Why do you play video games? Because you want to hunt. Why do you play football? Why do you play video games? Because you want to hunt. Yeah. Because you want to hunt with your team. Because you want to hunt with your team. Once you will start waking up, you will realize that we constantly imitate and try to replicate everything that's natural. And the people who programmed you knew this. They gave up, you will realize that we constantly लेते हैं कि जंग की क्या सूरत हाल है। ब्रेकिंग न्यूज़, इमशा रहमान इज बैक। give it to you. Because that's what you're supposed to do as a slave. You're not allowed to do what you're naturally supposed to do. You're allowed to look at the imitations, and there's a lot more behind the door. But to actually be biochemically healthy and to then be able to see through all of the lies that you've been told your whole life, the best and easiest way, and really the only way, will always be by eating naturally. You can see yourself as a machine, which was programmed in a specific way. In this case, that's nature. And this program tells you exactly what you're supposed to do, what's supposed to go inside of the machine. If you go against the program and you follow a man-made program instead,
یہ پتہ نہیں انڈیا میں اس کا مسئلہ چل رہا ہے یار کہ یہ اس کی پتہ نہیں بی نے ماں نے اس کے سارا جتنا مال تھا وہ اس پہ قبضہ کر دیا، تو اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، اور انسٹاگرام پہ میں نے بس ہلکا سا پڑھا ہی ہے، یہ بچ گیا۔ And I hope اگلے جنم آؤں ممی تو پیار دے دینا، بس پیار دے دینا بابو، بہت ضرورت تھی پیار کی۔ ہمت بھی بہت بہت ہمت، لوگ ہی نہیں بچے کس کو فون کروں۔ لیٹس گو فار دا فائنل ڈرائیو۔ کسی بندے میں مار بھی دے، And it's a good one! ایسے تو بندہ مرتا ہی نہیں، چھوڑو، بچ گیا یہ سب۔ ایران میں بام جبیل علی distillation plant in Dubai after US bombed water plant in Cation Island. Nearly 90% of Dubai drinking water comes from the Jebel Ali plant, and any strike could trigger a major water crisis in Dubai. اور یہ چیز تو لکھی ہوئی ہے احادیث میں کہ سعودیہ عرب ملکوں کی بڑی تباہی ہوگی۔ Thinking of the time when my in-law came after the bath pucky thing and there was something in there which was in a small quantity, so my mom told me brother to not eat that, and my crazy brother went and told my father-in-law. Breaking Trump posted the stock markets are crashing, jobs numbers are terrible, we are heading to World War III, and we have two of the most incompetent leaders in history. This is not good. خود ہی اسٹارٹ کر کے بول رہا ہے بنجمن نیتنیاہو just in petri dish of human brain cells grown on a microchip has learned to play Doom. کلیویکولر کو اتنی جو ٹینشن ملی ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی یار، اتنی اٹینشن اگر ہم کو مل جائے تو کیا ہی بات ہوگی۔ Clavicular stalker who is now paralyzed with serious brain damage pulled up on clavicular girlfriend Alice while she was streaming with oblivion and threatened her life on stream. A group of Hindus molested a Muslim woman in their sexual molestation festival called Holi. This Muslim family retaliated and one molester was deleted as a result. After that, Hindus came in support of molester and burnt victim house. اپنا سارا بجرنگ دل چڑھا ہوا اوپر، گھر کو توڑ دیا۔
Iran bought millions of fake military equipment, fighter jets, air defense tanks, and fighter jets from China to trap American and Israeli Air Force. Russian ambassador in London: "We are not neutrals in the Iranian war." बिल्कुल, क्योंकि हदीस में लिखा हुआ है कि जो ईसाई हैं ना, वो मुसलमानों के साथ मिलकर यहूदियों के साथ जंग करेंगे। तो ये वही जंग है, मतलब आगे होगी आगे जाके। लेकिन ये जो रशिया है वो क्रिश्चियन है सारा, तो वो और मुसलमान जो है वो मिलकर यहूदियों के खिलाफ जंग करेंगे। Breaking a direct impact of an Iranian missile at the American base in Erbil. Then the machine will malfunction. It has to, because this machine can only function well if it follows the original natural program. There is no other way, and if you don't do that, then you will be unhappy and unhealthy. And that's why when you believe that what's good for you is bad for you, and what's bad for you is good for you, when you believe the opposite of the truth, then of course you will never feel happy and healthy. It's impossible. One day, I will create a website where I will sell my handmade merch, Yeti style, limited edition. Of course, it's also very hard to admit that you were wrong to people. You may be somebody who promotes going to the gym, jogging, and then you realize